Добрый вечер. Я даже заметил, был пропуск кадров, но это вроде бы было до начала. Ладно, посмотрим, как стрим пойдет. Так. All the world holds dear is but a backdrop of constant motion. Так, сейчас бацаю оповещение, короче. Буду пытаться что-то делать по сюжету, я надеюсь, что-то получится. Ну, да, нет, посмотрим. Так что пам-парам. Пойдет. Вроде бы это по заданию надо бы вот сюда пойти. Вроде это сюжетка. Как мне это вообще проверять сюда? Прощелкаем. Так, гид. Ну да, гид сюда. Так. Где-то. Привет, я вроде же правильно, да, включил? Это же сюжетное задание. Же прав. Блять, а куда лезть-то? Ты чё? Ба. Ну ладно. Веди мне игра. Опа. Опа. Надя, ёпта. Банк. Не в банк надо. Опять я там в сети, не в сети. Ну ладно. Уже ничего не поделать. Welcome, friend of child, and congratulations on the first day of your illustrious career with the Fatui. Блин. Два ответа мне не нравятся. По звуку все нормально, если что, хорошо. Давай очень быстро скипать. The flagship restaurant of the Lee style is the Lily Pavilion. The owner especially chose to open the restaurant. Don't talk to Paimon like that. Глава. И... Чё, куда дальше-то? Дальше-то куда? Куда дальше-то? Найдите Чальда. Блин, слушай, может я взлечу все-таки, это попроще будет? Чего вот так вот бежать? Опа. Здорово. As promised, I found someone who can help you. So where is... He certainly is. I took the liberty... Welcome back, sir. You honor us with your patronage. Mr. Zhongli is awaiting your arrival in the room you booked. О, и мы тоже заходим, да? Hi.
Allow me to introduce Mr. Zhong Li, consultant to an organization known as Wangsheng, and a trusted associate of the Fatui. Indeed, Wang and we the Fatui. It is an honor. Discretion. Indeed. The Wangsheng Huh? Did you think he was some sort of hired killer? The Fatui calls many such people friends. Well, they are. Because I, What? Don't. Rex Lapis, the time Сложно has следовать changed. сюжеты, когда ты его проходишь раз в полгода. Retro Поэтому сразу скипаем. As you have seen in years past, Leo's tradition. Yeah. Deicide on traveler. A wise decision. The Tian Я просто кликнул. Ладно. Precisely. Это было самое быстрое и мудрое Participating решение. in the right of party. If we are Наибыстрейшее было. My bridge building. You can go if you want. Так. Слушай, а игру можно было бы чутка добавить, что ли? Ну, буквально, серьезно. Очень ново. Это я. Поговорите с Чонни-Линь. С Чонни-Линь. А где вход? Бля. А где? А в смысле? А? Выше. Эй! А, вон дверь, блядь, слепой. Я потерялся. Не, реально, я не заприметил дверь. Где повыше? Где ты там стоишь? Ты же выше, говорят. After having experienced the land of the absentee Archon, traveler, how does it feel to know that our Archon and Adepti are here all around you in Liyue? Ну, я предпочитаю Манштадт, потому что там есть Катерина Манштадтская. А у вас будет какая-то Катерина Льюе? Не звучит правильно. А Манштадтская только так разнос. Видишь, Манштадт? I see. So you're that sort of person. But I suppose you have yet to experience the organizing Liyue Ningguang of the... I neither know... Давай, пойдем. These are the advanced- Wow. Well then, Куда? Пошли, пойдем. Полуночный нефрит. Ща купим, подожди. Чё? А? Типа смотрю, куда мне путь ведет, такой думаю, чего? Кто такой охота адепты? Да я иду, блин. Здорово, дядя. Betting? Noctilucus Jade, of radiant grade at the very least. Ага, привет, YUxUR. Radiant grade? What do you think? The Jade. These three. But how do we pick? Should we just grab one and go? Oh? You want me to decide? If it were me, the answer would be... Oh? And that would. I'll take them all, boss. Просто все. Oh, you act with such panache, good sir. I always knew you were not a man. Oh, wait, boss! That one didn't count! Hey! If we only need one for the ritual, aren't we wasting 3 times the Mora if we buy them all? Oh, Mora. Мора, да, есть такое. Мора-то не бесконечная. It is as you say. Huh? How do you not think about Mora? If one must always consider Mora before acting, then in all things one... All Mora is currency, but not... What?
Is this how the rich live? Well, he knows a lot about big Зашел money. на Рублевку, Not a короче. lot about big. No need to waver. Even when I am evaluating the quality of Noctilucous jade is indeed very tricky. As crude ore, there is little difference in texture, lustrousness, and internal pattern. А, ну бывает, что. Bad jade. Понятно. Only after the item made using Noctilucous if you return to those crafty merchants to... Whoa! To think. But there is a way. A fool sees the pointer. And What does that mean? if you point at the moon with your finger, a wise man knows that you are pointing at the moon. While a fool... The patterns. The facade. Noctilucous jade of excellent quality would have superior pyro affinity. I have Priceless, huh? Hyman's just said Что, покупаем, we're нет? back to buy some rocks, boss. But can you let us? Burn them? You can't do that, my friends. If you were to do so, what would I have to sell? That would... well... fine. As you wish, then. How about this? I can take a small sample of all three. Don't worry. I know the rules. As long as we can prove that it is good jade. All right. Take these as samples. I've carved them off with a knife and tagged them to boot. Aren't these too thin? Even paper's thicker. No, even a bug's wings are thicker. These are almost see-through. Ну, блин, я бы так не выеживался уже. Oh, you flattered me, but I have to be gentle with these rocks. They are... If I'd taken off even a bit... But wouldn't something this thin go poof if we... It can't be helped. Trying to deprive a merchant of his profits would be like forcing a ravenous wolf to vomit up the food in its stomach. What sort of... While we add the... Oh! Позднее Чулин, дед в прямом Sir, смысле этого слова. you were this Pon. learned. Thank you for your Strictly speaking, asking for samples when we have not yet agreed to purchase the goods is unfair. Trade in... Well, guess we just need to find a place to try this out. Ну, не кухня точно. Oh, Paimon remembers we once saw this big pot down at the... Now, Куда идти? Куда? 2000, 3000 метров. Стоп. Далеко. Да. Ну, теперь не так далеко. А что там появилось? Каким образом? Ну ладно. It has been a long time since I last set foot in the Nation of Wind. A friend of mine from Mondstadt would always bring a few bottles of locally brewed dandelion wine whenever he came to visit me in Liyue. It must be said мне надо that the сначала famed их liquor of the land of pastorals is far убить, да, я так better. понимаю? that's the pot. It looks like the hilly trolls are still using it. It's a bit impolite, but we gotta cut the line. Shine down. Сейчас их приберем маленько. Так, я подошел. Что дальше? There's still soup in here. These hilly trolls sure have big appetites.
This soup looks like it could be used as our hydro-elemental We're ready to go! Use pyro to keep making the pot hotter until we get the results we need. Mr. Zhongli said that the shinier and bluer... Интересно, так получится? Да, получится. Whoa! That light came from the first Noctilucous Jade! Hilly are surrounding us again! Were they attracted by the light? Such nosy neighbors! Let's take care of them and continue with your nap! Illusion shattered. Let's light it up. Это они так и будут нападать, серьезно? Ясненько. Noctilucous Jade, didn't it? More hilly churls. They don't give up, do they? Looks like they're mad that we ruined their food. Prepare to be blown away. Windblade. Нормально. Out of the way! Oh, that's bright! Too bright! That was the third Noctilucous Jade, wasn't it? It was so much shinier than the rest. Let's go with that one. Let's head back to the Jade Mystery to buy some jade, shall we? А, это типа максимум, серьезно? Я-то думал, что не заполняется. А, лаги были. Но если лаги, я подожду. А, хотя не знаю, у кого лаги были, наверное, больше у YouTube, чем у меня. Так, ладно, тогда не ваш перерыв.
А куда звук делся? А звук-то куда делся? Я зачем оставлял? И так, ну, я подошел. Привет, Джек. Надеюсь, я делаю что-то сюжетное. Надеюсь, я делаю что-то сюжетное. Блин, как это ваша область открыть? А. You're back, my friends. I've kept the goods for you. Which of them would... А мне что, надо было запоминать? Мэн. А что надо было запоминать? Ща я отмотаю. Чё? По-моему, третий. Да, под номером 3. Я прям пересмотрел. Что это запоминать было? Да, сюжет. Да, сюжет, тыка наугад. Авось прокатит. Третий. Exactly. That's the one Paimon remembers too. А, Пайман бы подсказал, типа, эй, ты чё тупая, это же было 3. Слышь, Ну, вы, у нас бы выпрямили, да? If you have your eye on this one, you can have it. Then we'll take a box of the third type of jade. Done. All the same, and pardon me for asking, but I'm... I suppose it would not hurt to tell you. Parting? Oh, dear. I'd heard the rumors, but oh, it's hard to believe. Even though the Jade mystery has been in decline, we have always been under... It is said that when our Lord lost his way, well, alas... Очень интересная история. Sure. If not for... Давай сюда, In the safe нефрит, hands of the бро. Liu cheating, and All right. Thank you, my friends. now that we've made our choice. Hey, wait a minute. Oh, right. I'm sorry. As I thought, I didn't bring any. Any what? Mora, my apologies. Another oversight on my part. Oh, that won't do. This isn't some small sum. Oh, that's a relief. Have a look, boss. Is it enough? It's fine. Just enough for half price. Though, to be honest, it'd be all right even if the sum wasn't quite enough. Well, it's settled then. Let's take this jade. Извините, я to забыл Jing взять с Terrace. собой That's деньги. where we plan to hold out. You bossing everyone around. You didn't cough up a single mora. Блин, Пайман права, слышь, блин, дед. Мы вообще бабки потратили, блин. А бабок просто так не заработать, слышь. It seems that we must. Блин, в натуре дед забывает бабки. Епта. Да ничего, ничего. У меня что, реально Мора исчезла? Блять, где Мора? Где Мора? Блин, я забыл, где Мора смотреть. Блин. Off we go. Я просто слил, наверное, все, что было. А куда идти-то? К нему? Кому? Кому идти? Я просто не понимаю, насколько далеко. Меня просто ведет куда-то. Ведет. В обход, что ли? Мне подозрительно закрадывается мысль. Блин, так куда ж ты меня ведешь, слушай? Тут так хочет провести. Да я бы забрался по стенке, нафиг мне надо. Буду еще по дороге идти.
О, шоковица. Хе-хе-хе. А чё, она и здесь есть? Я маю. Сейчас соберу, она мне нужна тоже. Ща, one момент. Ух, ее тут много. Это деду надо, сказал бы я. Но это надо Владу. Я не знаю, нужны ли эти вещи. О, сундук. Нет, точно надо. Тут прям как будто, знаешь, приманили. Просто вот так вот вылазишь об сундук. Так, правильно же помню никнейм Саня? Да, смотри, немного читает чертания, извинилась. Да, правильно, Саня. Саня, ты в порядке? Саня, я упал. Я шел по заданию вплоть до того момента, пока не нашел кольцо. Потому что черт это надо. А там внизу типа нету. Ну, окей, все, можно идти. Шрифт хотел изменить, а не тот же оставить. Просто смотрю, начертание шрифта изменился, такой типа Саня? Такой вопросительный знак. Так, бегу. Я тут. Миша, если херня, давай по новой. We can leave the jade here. I have already... Ah, yes. I have yet to go and see Child. So, as for the jewelsmith's remuneration... Guess we can't do anything else. Also... Yes. I have already rented this location, and have begun making preparations for the rite. That's right. На месте преступления нифига. Врал, где причастный употребляешь. Traditionally, we call it... One must think that they already have someone in mind. Or perhaps they already... These things are for the authorities in Eugene... Before the rite is conducted, the Exuvia... Golden House? The only mint in Liyue, which is to say... Oh, no, but... Since the rite of parting has the approval of the Qixing, it is a semi-official event. As such, there is already some limited information available. Perhaps each has their motives, but this is the capital of commerce. A little exploitation once in a while is not unacceptable. Одна настройка, ребята, одна настройка. Одна настройка. In Liyue, where the god of contracts reigns, only contracts may not be betrayed. I, for one, have no issue with little maneuvers outside their remit. Нужно добавить вот эту штуку. Так, как это у нас будет работать? Пам-пам. И чё? И где?
Так, один момент. Не знаю, типа, я пытаюсь добавить цель сбора, но, типа, не идет что-то. Блин, все хочу скачать Genshin, но не могу. Почему? Почему не можешь? В чем проблема? Блин, что-то не работает почему-то. Знать бы еще почему. Странно. Где эта плашка, блин? Ничего не пойму. Я добавляю цель, она, короче, не отображается. Я Genshin удалила. Случайно, правда. Конечно, могу установить все, но, блин, фото это делать. Да и пока Роликина не видит, я в игру не сойду. Блин, я вроде добавить-то добавил, но что-то ни хрена не работает. Почему? Как бы есть, но как бы нет. Так, ну есть вариант, конечно, удалить. Сделать заново. Мало ли, что я неправильно сделал. Не, она все равно не работает. Так странно, если честно. Оно вот тут работает у меня. А там нет. Лол. Почему? У меня нет данных, но я бы хотел цель добавить. Ну, посмотрим. Вот, включится потом. Типа, почему-то сейчас не работает. Well then. Perfumes? No. Perfume silk flower petals contain a fibrous material of good. It's time for Zhongli. Опа, ранг 38. Ты подумай. О, купите шелку. Я ее собрал. Зачем покупать? Зачем покупать, братан? Я ее собрал. А где? Куда покупать? Пам-парам. Ща пойду награды возьму и куплю.
То есть до 25 апреля? Adventure time. Add Astra. И награды ранга, и награды приключений, поручений. Add Astra. Thank you for Хорош. $536. Ну, как мне предложили, типа, копи. Копи. А потом потратишь. У меня пока ничего нет. Ладно. Benny's Adventure Team. Неужели я реально накоплю? Не верю. Сегодня анонс Орликина состоялся, потом тебе запись ВК пришлю. А, анонс был. У кого шелковицу-то покупать, слышь? Зачем покупать, когда можно бесплатно нарвать? Ну ладно. У кого покупать? Кто продает? Кто продает-то, ёпты? 5 метров. Да. Че, внизу, что ли? One момент. Ить. Если надо, конечно. Silk flowers? We certainly do. Which kind? The... Ugh, you ignorant shoppers. Always come. Golden House Maiden, Valley Weaver, and Fate's Yearning. One of each to start with, if you don't mind. My goodness, this gentleman is quite the... You two must be his servants. Please refrain from any further attempts to contribute. Живой консервы. Now then, please peruse at... Silk flowers exhibit different properties based on how their environmental conditions differ from their ancestral habitat. Just look at the abundant foliage here. And these, by Он цветы this затирает. variety Lastly, this strain is... Silk flowers have all but disappeared. Wow, a true connoisseur. Most of that was news even to me. I possess but a smattering of trivial knowledge. My traveler friend is the one to watch. They are on track to set foot in every corner of the world. Oh, Mr. Zhongli, you're... I'll take them all, Bob. Again? How can I put this? But this silk flower, perhaps you don't know, like several other tedious and complicated, but this is the only... Now that's settled. You forgot to bring money again? Zhongli. Шпайман уже его сейчас сожрет, бля. Мы уже привыкли. Ладно. If I may interject, did I hear you say that... Yes, in a sense. Gosh, well, why didn't you say so? It would be bad luck to say it out loud, but I've been worried about... Since these flowers will be used to glorify our Lord... Are you serious? Why Те wouldn't денег не I be? считает, ауф. If he hadn't written those poems in praise of my ware. Huh. So much folklore here revolves around Liyue's deity making cameo appearances in support of local businesses. Вот так вот бывает. Thank you, Bob. Our skins? Please, it's the least I could do. So, now that we've got the flowers, Ideally, with the help of an ex... talk about first. Hence, I need your Короче, help by бесплатно. asking around. So this time, I will wait for you. Сначала потратили наши деньги, теперь бесплатно. Понимаю. Хорошего дня. Let's ask Lan. She's master of the Liyue branch, right? А, именно таких у меня нету шелковиц. Ха. Игра предусматривает такие моменты. Типа то, что ты нашел, это вообще ни о чем. Сысы. Якарный бабай. Сысы.
Окей. Ага, adventure. Of course, of course. Так где, блядь? Выше. Понял. Сейчас. Ты что ли? О, Катерина. Я и забыл, что ты здесь. Это что, подработка у тебя? Совмещаешь, так сказать? Так, надо тебя, да? Hold on, we need to ask. I stopped accepting. Oh, it's not that kind of favor. It's Do I look like the kind of girl who wears well, Paimon thinks you smell amazing. So come on, Lon. What's Now that you mention it, yes, there is some. Oh, it must be from the Qingxin flowers I picked on the way back. I forgot. aha? The truth is out. No, they were from a Anyway, this is a pointless conversation. The fortune teller, right? Paimon, remember? Thanks, Lon. See you around. Куда дальше? Посоветуйтесь с ими. Сейчас посоветуемся, братан. Брат, сестра, кто там? Сеструха. Hello. We've come to ask you a question. Perfume? I rarely think to use it, let alone about. That said, some of the cosmetics I use are. Since I usually set up my stall by the docks, I avoid That's the worst. While we're on the subject, have you never heard anyone mention YUxUR's homemade perfume? Yang-er? Oh, as Yes, that's her. Почему Many Павел of всегда the говорит о gems себе в третьем daughters лице, got постоянно her задаю себе perfume. вопросом? great. This is Эй. Илья, кто такой? Я сюжетку играю, никаких мультиплееров. Опа, фоточка. Гора тигра. Типа, знаешь, рар. Куда идти-то? Посоветуйтесь in R. One moment. Сейчас я его только найду маленько. Опа, нашел. Иди сюда. Well, hello. what? How did you? Oh, I heard a rumor about a couple who were Actually, I was starting to worry you wouldn't find me. Snooping around? Why are you making? What can I say? People love to talk. Relax. I know why you're here. You want to get your hand on my homemade perfume. 3 in one go. My goodness. You have extreme tastes for someone Ее your голос age. прикольный. Maybe the rumors I heard were true after all. You're. Is that the best you could come up with? Even if you were genuinely offering perfume to a deity. Zhongli was right. People don't remember this tradition anymore. As one of my favorite poems goes. That went over Paimon's head a little. In short, I'm happy to help. Traveler, you Ладно. so, where is a good place for making sweet, sweet perfume? Ну, в ущелье, Where по-моему. is that? Mondstadt? We're only making some perfume. There's no need. Somewhere closer to home will do. Let's go for the kitchen at one. Ай, народные выборы, это которые вот тут, а вот прям вот здесь. Серьезно. А почему туда не пойти? Там всего 4000 метров туда-обратно. Чё ты, а? Ноги разомнешь, епта. А чё, народные выборы здесь есть? Слышь? Здорово. Чё продаешь? Сесть. Можно сесть? Нет. Я посижу. I've Я had a word посижу, with Chef блядь. Mao. We can start work now. Are you ready to please me? What did you say? I meant make me proud. As my assistant while I'm setting up, you can go. А, принести воды, это имеется в виду здесь? Не, подожди. Ой, извини. Баканул. А что это лежит? А что это лежит? А это что лежит? А это что? Adventure time.
we go. Leo's really got a lot going for it. This water will do nice. Now, I need you. Perfume making uses an altogether different technique from alchemy. Here, let Я me даже не могу teach это you. скипнуть. Very carefully take hold of the mortar and pestle. Gently does it. You need to keep your wrist firm so your hand doesn't slip. Now use your strong hand to Стоп. Keep going until the Ooh, you're a natural, like a fish. Окей, woman. Спокойно. Женщина. Calm down. Сидеть нельзя, запрещаю. Now take these and try it out on your own using a nearby crafting bench. Бля. Don't forget to do all three. Чёрт. They look visually identical during the essence extraction process, but I will put them into separate containers when the perfume is ready. Добудьте эссенцию шелковицы, серьезно. Алхимия, да. Пам-парам. Я так понимаю, вот это... Не, наша мора на месте, кстати. Я надеюсь, я правильно делаю. Что, Влад? Я не виноват. Что я вообще могу сделать? Я особо в алхимию-то не заходил. Не шарю, блядь. За алхимию не юзаю. А надо бы, наверное, бы. Wow, this is some exquisite silk flower essence. The essence is placed into water. You must take care to control the heat, so please focus on controlling. Don't waste a drop of that essence now. Чутким руководством, понимаю. И мысли у тебя не туда идут. Это у нее мысли не туда идут. Я тут что? Это всего лишь аналогия. Разве нет? И ты, скромняга, была отличным помощником. Блядь. Ты готова потратить столько сил ради своего возлюбленного? Похвально, в наши дни такое встречается все реже. Я думал все время о вас. Ну давай. Wow, you actually remembered my throwaway. You know, you're cuter than people give you credit for. If I didn't have my guard up, I can see how easily one could be taken in. Anyway, shall I give you a brief overview of each scent? It might just help you match the right scent to the right occasion. Paimon wants to hear this. This first one is sweet as candy, straight out of a fairy tale. Younger women will love it. Хват ваши заканчивай. Да я-то чё? The second one is for those with more refined tastes. Finally, the third one has a soft but lingering scent. All clear? Don't get them mixed up now. You'll ruin the good. Be sure to come visit if you ever need help. I'll leave you with some part. One who tries to sail 3 boats simultaneously should be careful. Come and hang out with me at Scent of Spring sometime, okay? А ничего. Let's take these 3 perfumes over to the Statue of the Seven. Mr. Zhongli's probably been waiting a while.
Куда? Куда отнести? О, сюда. Ну, сейчас подлечимся как раз. One moment. Ну что такое реп, блин? We've brought the perfumes, Mr. Zhongli. Did we take too long? You were... Oh, you're back. Compared to the watch that Rex Где-то же такой had kept over Lee, this was but a brief moment. уснул. Well, how can a person compare That is true. 3 sets and not 1 less? Thank you both. Let us offer them up. Преподнести запах золотой This мадам. is the first kind of perfume. Miss Yinger said that it's sweet as a dream, and this is the second kind. It's got an elegant smell, and the daughters of high society. The third kind has a gentle but lingering fragrance. Something like the dusk mist. And it's a favorite of Ничего, maturity. дразнюсь просто. А, вот он что. Oh, what was that? That's the one older ladies like, right? Does that mean that Rex Lapis is actually an older lady? Да выбирай слова, Пайман. Perhaps. Rex Lapis has taken on countless forms. Perhaps that really was. What a shame. We only got to... Let's hope... We can leave that to the authorities. Let us focus on the fond farewell for Rex Lapis. So, we finished another step in our Next, I would like the two of you to help me borrow the cleansing. cleansing bell. At Who present, is... a friend of mine named Madame Ping. Sure, but... Ah, I have certain reasons why I cannot be. Man, why has he gotta be so secret? Скажи, что задание закончено. О, да. О, да. А там что-то дали? Фиг поймешь, я не запомнил. Мне так хочется анимоку поискать, я уж не могу, блять. Я так давно не бродил где-нибудь. Штригерит, блядь. Опа. Такой даже чисто полазить. Вот сюда залезть там. Ой. Фиш. А как? Блин, неловко ща, всяко. Ща проведем. Пам-парам. Хотя маршруты попроще могут быть, нет? А, вот туда понял. A reward on the road. У меня есть концепт-арт, где Пайман взрослая. А. Ну что, она там нормальная? Повзрослела женщина. Блин, как далеко? А, опять туда. Вон. Да проще, наверное, отсюда уже долететь. А чё тут было? А чё тут было? Блять. Я думаю, здесь ничего нет. Хотел спуститься спокойно. Просчитался, но где? Блять. Я хотел в свободном падении упасть, вот в последний момент открыть.
Все, что я хотел. Ну ладно. All things must change. Жива. Здравствуйте. Youngster, are you here to admire the flowers? What happened? Back in my day, people said that if they... But... So that means the... Yes, the rumor... Some say it was a Fatui plot. Others say that the Chising made it all up. And still others think that which lies in the deep is breaking. This harbor is like a... Well, I shall say no more. This old... an old friend of mine used to... He saw me, but he told me then... Женщина, нам нужен товар. These old bones are so slow to look for things. That's right, Granny. And, All right, children. Детишки. An old lady like me can't afford to buy a place in this city. See this ceramic teapot? My entire house. how does that work? Hey, that's rude. And even if it was like that, Чё грубишь? Oh, У меня все равно какая-то вариативность есть. Правда, ни на что не влияет, но есть. А чё? Чё? Куда заходить? Чё за джин? А? Хера жмыхнула. Where are we? What just happened? Youngsters, this is where this old woman keeps all her things. Quickly now, go fetch that bell. Да ты задолбал, братан. Whoa! That sounds like Granny's voice. So, Я так понимаю, надо его поджечь просто и все. what's going on? Oh dear, so many cobwebs. It seems I really haven't cleaned it in a long while. Sorry to trouble you, children. Что-то около того, но Please что-то нифига не help the хватало. old lady clean up. А мне кто-то подохло. Ладно, сейчас сек. Не соображаю. Why do they never miss? Ага. Adventure time. Это мне надо будет с ними бороться, серьезно? Надо восстановить ее. Shine down. Teamwork is dreamwork. Windblade. Leave it all to me. There is no escape. Ha ha. Не могу, застреваю. Где? Shine down. Illusion shattered.
Пошел вон. Хватит? Да. Просто их столкнуть и все. Исишь. Did you notice? The cobwebs were made of elemental energy. How long has it been since Granny last swept this place? There is no escape. Ha! Пошел вон. Изи. Туда нам надо. You know, with such a special teapot and the cleansing bell, do you think this old granny could also be an adeptus? Главное не падать. Главное не падать, я сказал, блядь. Брах. Я не знаю, что он так быстро исчезнет. Damn it. Опять. Ты посмотри, что делает. Что за рофл дать пройти? Бррр. Я все равно пройду, блядь. Нет, не пройду. Пройду, блядь. Steady as stone. Shine down. I must leave no stone unturned. Let's light it up. Плюх-плюх есть. Так. Опять ты, блин. Как бы тебя вынести уже. Illusion shattered. Самое простое, походу. There is no escape. Да, блин, он не сбивает все. Бесит. Мне живучника с собой сейчас нет. Illusion shattered. Everybody stand back. Shine down. There is no escape. Illusion shattered. Inazuma shines eternal. Shine down. Windblade.
Что-то больновато, блин. Да блин, ничего не могу сделать. Что ты? Что такой душный? Застреваю. Come on, man. Где ты, где я? Вообще ничего не вижу. Блядь, ты душный, братан. Это еще не все. Пошли вон. Нужно хотя бы двоих привить. Жив. Она-то хилится, интересно еще. Уже как успехи у деда. Жив. И да, кстати, теперь прошу называть не дедом, а просто по имени. Вот так вот. Типа, потому что дед уже и так в игре есть, чтобы вообще не пересекаться. Да и немного я устал от этого деда. И хочу побыть Владом, пожалуйста. Вот так вот. Чё? О, хавчик. Колокольчик. Взял. А куда дальше-то? Папка, куда дальше? Типа выбирайтесь отсюда, говорит. Но это пришел с той стороны. Да? Да. А тут еще что-то есть. Или я тут был? Тут как будто бы что-то было. Как будто бы... Да. Ох, Владик. Вон. Ладно, подземелье покинуто. Чё, как день прошел? Она что, все это время стояла здесь? Oh, in and out in no time. You youngsters really are quick. The Fatui? Child, I'm far too old to be quibbling with them. But if they overreach themselves, I will... Paimon kinda knows what you mean. But is also kinda... Don't you think it's weird? Something's just happened direct... Oh, don't be silly. Liyue Harbor has been through a great deal in its history. Тяжело, и слава богу, он закончился. Отдыхай, отдыхай.
Отдыхай, отдыхай, отдыхай. Только скажи, пожалуйста, ты To cry, будешь "Catch the онлайн или как? murderer" at the top of- Now that you have so, why would I be unwilling to let? Oh, well, if it came to that, they would find a certain old lady knocking at their door. Старушке придется его навестить. Oh, Jesus. We haven't met in well. Oh, and that. We will. Давай, бабка. Мне сюжет надо делать. Сюда даже Пайман не влезет. Сюда даже Пайман не влезет. Смешно. Что за достяги-то? Я ем. Приятного. Пам-парам, пам-парам. Всё. Интересно, они не восстановились еще? По-моему, нифига не восстановились. Не так быстро, да? Понятно. Привет, Чшун. Indeed. This is the cleansing bell. Let's place the perfume we've prepared inside. Я тщательно стараюсь скипать. Не скипается. Как будто бы не все скипнуть можно. Не забудьте захватить массу, которую мы приготовили ранее. Of course. That's suspicious. Oh, yeah, if you have the... When a suitable time arrives, I'll bring us. So what's the next... Next. Ooh, Paimon. I will explain it to you. Oh, Так, испытание есть, да? Хорош, хорош, хорош. Поход по магазинам. Да, no way. Это мы еще все. Это мы еще все здесь, да? Купите воздушных змеев. Зачем? Бабка. Ah, sir, you're here. This Yes, thank you. It's rare to see customers who want to buy this type of kite nowadays. Well, this is Mr. Zhongli. We've talked about a whole bunch of things while traveling with him. He seems to know Liyue's favorite topics, money and government, really. Well, that's because I prefer to share fun things with you. Children's toys are very fun things, that's for sure. Finely crafted toys are well loved by children, but this craft itself has been I have made kites in Liyue for 40 years, and I am intimately familiar with the forms passed down from... Indeed. I took the liberty... As for the... Ah, Paimon's heard that name before. Huh? The design of this kite displays a firm grasp on these markings of tree. Пайман. Justice flows across the Или как surface сказать of the лишнее. War rages. Well then, Granny Shan. Смешная I шутка. shall take these back with me. As for the payment, Оплата, ну да, конечно. О, нет. Well, allow me. Чайлд, спасибо, спасибо. Hey, it's Child. Звучало типа, эй, ребенок. No, I was merely passing through. Я просто мимо крокодил, понимаю, да. I see Mr. Zhongli the same as ever. Сверчки. When paying, well, when getting others to pay for him, he knows a great deal about money, or perhaps... How has he not died of hunger yet? Как он все еще не умер с голоду. child,
You are as fond of jokes as ever. The rite of parting requires helping hands. Oh, by the way, take this bag of money. You probably won't. Seems I missed out on some interesting information. I suppose I'll just have to find a more opportune moment next. О, это еще не началось, серьезно. Опа, большой кошелек, нам дали бабки. Опа, нам дали бабки, бабки. Вот так далее. Далее секси ушло. О, храбрейший изыскатель приключений, нам срочно нужно 5 кристаллических бабочек. That's not hard. Almost a bit too easy for a reserve adventurer. Never mind. I'll only charge you 15. A most fair price. Камон, торги. Да ладно, он богатый. Чё вы? Справедливо, блядь. A pleasure doing business with you. Ну, я так понимаю, наш кошелек не бесконечный. Не сложновато оценивать пока что. Короче, цена превысит 50, я понял, где-то придется торговаться. Ха-ха, хитрая игра. Что ты творишь? Ты хочешь, чтобы я торговался? Блять, надо... За него тарталеточка платит вроде. Так, братан, я на тебя сверху наступлю. Тик, а где твой так? Sure. So what's the job? Let me see. We are still missing some wood. No problem. That'll be 20,000 mora for a single trip. How does that sound? Done. Да не хочу я ни с кем торговаться. Oh, you're a straight shooter, huh? We have a deal. Типа я... Блин, у меня есть мор, если чё. Чё вы, блин, паникуете все? Не буду ни с кем торговаться. Отстаньте. Так, ты, да? Угу, понял. A full day of odd jobs at Eugene Terrace. No problem. 25,000 per day. 25, 20 и 15. Ну, конечно, нам дали меньше, торгуй сидит. Whoa, that's expensive. Could you give us a bit of А, a вот, discount on account of авто the whole пошло, Hero авто. Mondstadt thing? Hero of Mondstadt? Well, you may never have heard of this hero, but it seems you've heard of Mora nonetheless. Thus, I will simply pay the whole sum. This is all you've got? Then no can do. Child? No. He's putting up the money? Still no. Wouldn't that... How about this? Let's make a trade. Find me a high-quality lotus head. I'll consider that... Guess we've got no choice. Но если бы я с ними торговался, я бы с этим бы... Ну, все равно бы я сторговался. Там по итогу превышение в 10 тысяч 25. 20 это 45 и 15. 60. 10 тысяч. Тебе бы уступили, хочешь сказать, на десятку? Да ну пошел ты. Я не буду торговаться. Полную сумму платим. Гуляем, ебать. А дайте... А, дайте. Все понял. Have you brought the goods? Oh, that looks good. I'm hitting the kitchen tonight. Well, I'll head to Eugene Terrace in a moment. Смотри, блядь, какой бодренький сразу стал. Чаечек, блядь, ему налили. Ёб твою направо. Куда? Слышь, ты где? Здорово. All finished then? Splendid. You think you can buy us off with some loose change? Следующий платеж. How does this sound? You give me the information. What info do you need? Huh. Does that mean
you know what he's after? Yikes! You're right! Senora! You both need to calm down. I don't know what's gotten into you. Just what is this about? Next, we need some everlasting incense. For this, we need to go to Boo Boo Pharmacy, the finest pharmacy in all of... Is everything okay? Everything is fine. I was just informing them that they need not return the surplus more. Now, if you'll excuse me, I must be going. Paimon definitely felt like Child wasn't happy with us just now. Опа. И еще выполнили что-то там. Так, это окей. А как далеко идти? Ну, так, прилично. Почему? Почему я должен сюда идти, подняться по лестнице, сюда пойти? Ой, ну ладно. Типа, камон, не то же самое. Кстати, вам игру нормально слышно? Может, погромче сделать? Ой, это... А это что тут у нас? Чашечка лотоса, золотистый окунь. Чашечка лотоса. Это нам надо. Опа. А куда идти-то? Я забыл. Прибежал. The reception is deserted. And it seems kind of spooky in here. Hello? Welcome to Boo Boo Pharmacy. Но мне и моему альтер-эго нормально слышно. Did you hear that? The reception, it seems. How about you? Я вижу. Притаился. Oh, there you are. But you can't even reach the counter. Она зомби. Не тебе обсуждать чужой рост, Чича. Joke's on you. Paimon floats. So hide it anyway. There's something weird about this. It can't be. Welcome to Boo Boo Pharmacy. I am Chi-Chi. Чичи, цица. Цица, Чича. Once upon a time, Chi-Chi died. Then, Chi-Chi was saved by the Adepti. Now, Chi-Chi is a zombie. Something like this would be unimaginable. Да нифига у нее голос. Hello, little girl. Excuse me, sir. Did you bring your prescription? Surely no prescription is needed to... Chi-Chi can get your medicine, but only if you show Chi-Chi your prescription. Которая цица отдала цице. Приказ. Zombies are limited to acting within the confines of their orders. And somehow in this case, the zombie issues her mighty Chi-Chi. We didn't bring a prescription. Okay then. How did you manage that? But Chi-Chi helps you. Since when do customers need to do favors for customers? Never mind. Just think of it as a peer-to-peer transaction. Go to Mount Tianheng.
find the Guizhong ballista and hunt a cocoa. Кого, блин? Thank you. Я хочу, чтобы вы поднялись на горы Тяньхэн и убили кокосовую козу с помощью баллисты Гуйшу. Кого, блядь? Чё убили? Зачем? Зачем? Guizhong Ballista. It's a kind of crossbow turret. Installed on Mount Chinhung, but located in Chinhung Pass. It was designed. Mr. Zhongli really knows Leela inside. Apparently not quite. This is the... The cocoa goat is a legendary animal. Did you want to add it? No, just that the cocoa goat, what it looks like. Don't know. Where to find it? Don't know either. Where it came from? Very well. Как Let's start by investigating the широфый Guizhong перс Ballista. такой. Perhaps we will find... What the? Она такая, what the heck? Слышь. Опа! А теперь побазарим, блядь. Что тут у тебя есть? Показывай. Cocoa goat. Go. Все, хочет кокосовую козу. Ок, пошли. Вообще без Б. Где это? Кого? Куда? Что? Ок. Блять, что за перс? Ну, там есть побочное задание, но... Нафиг. У меня есть обычное сюжетное, пожалуйста. У-у-у. Сверху, да? Так, так, так. Ой. It's huge. But how do you operate? Aw, what? After millennia of wear and... So what are we gonna do? Quick, Mr. Zhongli, use your unlimited high society knowledge powers. Пам-пам-пам-пам-пам. That said, let me... As I recall, there is a military supply post from that period somewhere inside the pass. If we can retrieve the spare parts from where they are stored, we may be able to repair the Guizhong Ballista. One just needs to understand the basic working principles of the device. So, what you're saying... I have a smattering of... With the parts in hand, I could... Материалы. Чё, где? Какие материалы? Здесь, что ли, серьезно? Where is that supply post? Here, post... Да я сам хз где он. Ты фазму хотел или просто в чат, чтобы зашла? Не, я фазму хотел. Ты типа готова? Просто скажи об этом. Опа, я зашел. Опа. Чё горим-то, чё горим-то? Ох, серьезно, сколько сундуков? Я поела, я готов. Хорош, хорош. Сейчас я отсюда тогда выйду. Опа, спасибо.
залутался. Ну, все, тогда можно здесь оставаться. Все, тогда пойду готовиться к фазме. Немножко, чутка. Прошел сюжетку чутка, прям жестко чутка. Все. Поэтому все, скоро фазма будет тогда. Через некоторое время запущусь, оповещу. Все, давайте, не теряйте